what we can see is that there are basically two areas which were the major outbreak areas. One is a small township near Tel Aviv called Bnei Brak, and the other one was Jerusalem, where our hospital is located. And despite that in Israel, most of the areas have been completely eradicated the coronavirus, in Jerusalem, we still see about 7 to 10 plus minus patients every day diagnosed with coronavirus. So we have, although in Israel the outbreak is significantly reduced, we are still leading all the time in the Jerusalem area with the outbreak. Lo que están viendo aquí básicamente es parte del mapa de Israel, gran parte del mapa de Israel, donde se ve los dos grandes focos de la enfermedad. Estuvieron en una ciudad que está en el centro de Israel, cerca de Tel Aviv, que se llama Bnei Brak, y en Jerusalén, que es donde está el hospital Hadassah. Y a pesar de que en Israel ya la epidemia, se puede decir que pasó prácticamente a números muy bajos, en Jerusalén todavía se siguen recibiendo pacientes y sigue siendo un pequeño foco en el contexto general. If we look at the outbreak at our hospital, we have admitted what we did is we opened a biological emergency room. And the idea was that since we don't know who's coming with COVID-19 and there are also other patients that come in, we took our larger admission areas because we see about 300 to 400 patients a day in our emergency room. And we actually dedicated the larger emergency room admission area to patients that that are suspects to COVID-19. And what you can see that out of 1,129 patients that were suspicious of COVID-19, only 88 came out as positive. And if you look down, you see that in total, we admitted 330 patients about a month and a half when we had the most of the outbreak, the major outbreak. We admitted 330 patients to our COVID-19 wards. 44 of them required ICU, and the rest required intermediate care. I should stress that patients that were not severely affected were either discharged immediately from the emergency room, or if they were admitted through our Magen David Adom, which is our Red Cross, then we discharged them within less than 24 hours. We focused on those that were with major consequences or were at risk of major consequences. Jorge. Sí, lo que ven aquí básicamente, el hospital decidió del principio transformar todo el área de emergencia en un área, en la gran parte del área, en parte de atención a COVID, y de los 1.100 que se recibieron, 88 dieron positivos. También, si ven abajo, la parte que dice 330 es también los que llegaron directamente por emergencia, por lo que sería la Cruz Roja de Israel o el Magen David Adom, de los cuales aproximadamente 44 finalmente estuvieron en terapia intensiva y 250 en tratamiento intermedio, que sería no terapia intensiva, pero con necesidades importantes. Y en realidad el sistema fue que todos los que no tenían problemas importantes, en realidad eran en 24 horas enviados a sus casas para no tener que llevarlos al hospital. If we look on the lower right-hand side, you see that there's a graph that shows you by age. And what I would like to do, and if you look at that, what you would see is really that between 0 and 17 years of age, the incidence is very low, 1.52. However, I would like to bring to your attention that just today in JAMA, or 2 days ago in JAMA, there was a publication, something that many people speak about, and this is myocarditis in kids, and this is an issue that we need to remember. And then you'll see also that the distribution of the disease is pretty much over all the age range from 18 up to more than 70. Sí, pueden ver por la edad, bueno, hay un número muy bajo de niños hasta 17 años, pero hay que entender también que los estudios últimos que aparecieron de la miocarditis en niños es un tema que hay que seguir muy de cerca, y después la distribución general en todo el resto de las edades es distribuido entre todos más o menos igual, no hay una distribución específica. If you look at the distribution, what you can see, and this is something that is important to remember, that at the beginning, the colors that we had a few departments that we had to open,
because at a certain point we had more than 120 patients hospitalized. But what you need to see is that the two departments that are of interest to us at this point are this one, the light blue, and the orange. And these are the ICU departments. And if you look at the beginning, you barely see them, but then it appears and you see that the ICU departments become pretty significant. And as we go towards the end of the outbreak, and this is also what happens with us these days, is that the problem is that a lot of these patients, if they recover and they are still alive, it will take a long time to get them out of the ICU because of the significant lung injury they have. Si se fijan en los colores que aparecen arriba donde dice ICU, básicamente son las 6 unidades que se tuvieron que crear especialmente para el COVID, una cada vez en lo que fueron subiendo los números, y las 2 unidades más importantes son las que dicen las de terapia intensiva, que están en azul claro y en naranja. Y si ven en la línea que va pasando en el tiempo, al principio esas 2 no aparecen, y ya en el medio, cuando fue el pico, empiezan a aparecer más, y se mantienen constantes, apareciendo hasta ahora, porque este es uno de los problemas uno de los desafíos que tenemos como hospital y como hospitales, es que los que entran en terapia intensiva y en respiradores, no salen, por el daño grave que tienen los pulmones, no salen muy rápido, y siguen estando, que es lo que todavía está en ADASA. The other issue that is extremely important to realize is that what we saw in Israel is that when we had the COVID outbreak, a lot of people were so much afraid to come to the hospital that basically they neglected their other medical problems. And we invested an enormous amount of effort to create a duplicate system. Now, it is very, very important to understand that the COVID-19 is an extremely infectious virus. And for this reason, the risk of infection is extremely high. And for this reason, we created a duplicate infrastructure to treat the patients that were positive for the COVID-19. The other thing is that we did a routine surveillance of our staff on RT-PCR testing for COVID-19 or for SARS-CoV-2 in order to see that we don't have an outbreak in our staff. And the last issue, which is very important, is we invested an enormous amount of effort in staff safety. Los 2 puntos que fueron importantes uno fue el crear una infraestructura que pudiera permitir al hospital atender los pacientes de COVID, pero también en una estructura paralela dentro del hospital, pero totalmente separada, poder atender a los pacientes que no tenían ninguna conexión con COVID para poder seguir funcionando como hospital. Y el segundo tema tiene que ver con los tests, las pruebas permanentes de forma rutinaria al staff, especialmente el que está más en contacto con las personas más enfermas y más comprometidas inmunológicamente, para poder evitar la infección del COVID-19 y, por supuesto, la seguridad como algo básico. I want to stress the issue that it is extremely important to communicate to the community that you have separate and duplicate infrastructure, departments, and emergency room to treat and separate the COVID-19 patients. And this is what we've done. We took an old building that we're now renovating, our old hospital, and we used it for the COVID-19 patients in entirety. And the reason this is so important is because you want to make people understand that it's safe to come to the hospital. They shouldn't neglect their cancers, they shouldn't neglect their neurological problems or their cardiac attacks. And this is well known in the literature, both from England, from France, from Italy, and from the United States, that this is what happened. People neglected other diseases and at the end paid very high price, not because of the COVID-19, but because of neglecting their medical situation. Importantísimo, está mencionando el tema de la comunicación del hospital hacia la comunidad, de la existencia de espacios separados completamente para que la gente pueda seguir haciendo los tratamientos cuando no tiene temas conectados con el COVID, porque también las enfermedades crónicas, enfermedades que necesitan un seguimiento permanente, necesitan tener atención, sino después, cuando recién pueden volver, la situación empeoró muchísimo y no va a poder atenderlos. Another issue was that we wanted to be sure that our visitors don't pose any risk to our patients.
and to our workforce. And for this reason, we required all patients and authorized visitors, and we limited only one visitor per patient, which in Israel is very difficult to do. And what we did is we checked for temperature at the entrance to the hospital. They had to fill a questionnaire, and then they were given gloves, a mask, and also hand sanitizer that they were used to in the hospital. El sistema de control de la entrada de un solo visitante por paciente fue muy estricto desde el principio, y también teniendo que tener una declaración jurada, pero aparte de tener que el mismo hospital le dio y le sigue dando a los visitantes máscaras, guantes, alcohol gel y las instrucciones para poder cumplir, aparte de tomar la temperatura como una medida básica. All staff, as I mentioned before, had to undergo RT-PCR testing for surveillance for COVID-19 every week and a half. Cada semana y media el personal tiene que pasar una prueba de PCR de forma rutinaria. This was done in order to be sure that we don't have asymptomatic staff members that spread the virus to our patients and to other staff. Que tiene que ver con justamente evitar que gente del personal, funcionarios que estén asintomáticos puedan contagiar tanto a la otra parte del personal como a los enfermos, a los pacientes. We put in place an RT-PCR laboratory, which was one of the big laboratories in Israel, partly automatized with robots. And the idea was also using the infrastructure of the Hebrew University with which we partner in order to go up to 3,000 and more than 3,000 tests per day to allow testing both in the hospital and also in the community. Y hicimos también toda la parte de laboratorio, se hizo dentro del hospital, y conseguimos la capacidad de poder hacer 3.000 pruebas por día gracias a la automatización con robótica que tenemos, y eso gracias también a la cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, con la que estamos justamente físicamente aparte uno al lado del otro. Every work person that was tested had a tag which showed when he was tested in order to convey the message to our patients that the staff is free from coronavirus and that we measure it. Una cosa que hicimos fue poner esto, como ven aquí, que es estas señales que en verde que está mostrando el médico, que es que está corona free, quiere decir que hizo la prueba y está negativo, para que los pacientes tengan también la confianza de saber que cuando están viendo a un médico o un enfermero que no tiene el COVID. The other thing we have is we also have a hand sanitizer called Hadasol that we developed many years ago, and because the lack of hand sanitizers in Israel, we ended up being the major supplier of hand sanitizer to the entire state of Israel. Nosotros también producimos dentro del hospital Hadasol, que es el alcohol de manos para limpiar de hospitales, y que no solamente se usó dentro del hospital nuestro, sino que también lo produjimos para todos los hospitales de Israel. An issue that is extremely important, and we invested an enormous amount of effort in that, and I should say that not only us, but also the state of Israel and the government and the Ministry of Health, was really being able to provide personal protective equipment for all our staff. And this is an example of our staff, where we also, to help the patients, added pictures of the physicians, and this is on Memorial Day, that's why there's a writing on them. But basically, every staff member was also identified by the name, and if possible, also a picture. Ahí pueden ver también que todo el personal está con equipamiento en el PPE, y en eso invertimos mucho, tanto el gobierno como en Adasa, y también, bueno, cada uno tenía su nombre, y esta es una foto de, bueno, el día de recordación de los caídos en las guerras, que tiene un mensaje ahí también que está escrito. An issue that is very important, and in Israel, as you know, we're a high-tech country, so very quickly we found ourselves with many companies coming and offering us what is called bring your own device. And these are basically
devices that allow you from afar to measure physiological information on your patients. Now, this is extremely important because you want to reduce the contact of your workforce with patients that carry COVID-19 because of the high risk of infectivity. We use that. However, I should tell you that you should be very careful putting this information on the internet and on open internet and not on intranet, which is much safer, for the reason that you may find yourself that some of the data can be opened for are not secure from the point of cybersecurity. However, I should say that these devices, together with other devices we put in for communication between the patients and their families using tablets, and also putting robots in order to bring certain pieces of equipment or services to our patients without sending in a nurse, we found it very, very efficient, and we used it, and I'm sure that if we have a next outbreak, we'll use it even furthermore. Bueno, aquí como ven, el uso de la tecnología, bueno, en Israel, que es el Startup Nation, es uno de los centros grandes de tecnología del mundo, enseguida cuando empezó, se recibieron un montón de compañías entrando en el hospital, trayendo todo tipo de tecnología, como lo que están viendo, tipo de dispositivos, así como pulseras o tipo relojes inteligentes que permitían desde afuera, sin tener que estar adentro en contacto con el paciente, poder seguir los signos vitales de los pacientes importantes para poder hacer el seguimiento, incluyendo también uso de robots para la entrada de ciertos de los materiales, uso también de tablets para estar en contacto con las familias, con algo que permite una circulación muy importante de información sin contacto directo del personal con los pacientes. Y por otro lado, lo que también dice es muy importante tener en cuenta que una de las cosas que hay que tener cuidado con el uso de estas tecnologías es que esté dentro de la intranet, pero no fuera en el internet o digital, por el riesgo que tiene de que los hackers que pueden, digamos, robar la información y que se pueda hacer pública la información privada de los pacientes. The well-being of your patients is extremely important. The patients are completely isolated, and for this reason, it is extremely important, as I mentioned before, to use either technology to bring the patient to the family, because we didn't allow the families to go into these isolation units, and sometimes also to bring to them either improved food or some entertainment. The issue is that it's very difficult for the patient to be in these isolation conditions. Y una de las cosas importantes que también tenemos en cuenta, como se ve acá en la foto, es que también para la atención del paciente que tiene que estar mucho tiempo adentro de la unidad, encerrado, desconectado de su familia, desconectado de cualquier actividad, todo tipo de actividad de entretenimiento, es importante también para el estado de salud general. Y eso es algo que también nosotros organizamos en Adasa. As a hospital, we are a hospital that is well known for the coexistence of all the inhabitants of Jerusalem and the area, and we're very proud about that. And we work Jews and Arabs together, Palestinians and Israelis together. And actually, the Washington Post dedicated a cover editorial on the front page on our hospital because of this, describing our COVID-19 ward. Y aquí lo que ven, bueno, es un artículo que salió en el Washington Post sobre Adasa, donde muestra una de las cosas que son muy características y únicas de Adasa, donde doctores árabes y judíos ultra religiosos juntos trabajan en todos lados, y también como pasó, que la historia que cubrió el Washington Post, dentro de la unidad de COVID, que como lo están viendo aquí. We developed also, and this I'm sure, and I understand that we have here a lot of hospital directors and physicians who work, so I'll now go into more details that are more technical and maybe help you. One of the things we identified very quickly, that when we have a major outbreak for administration, it is extremely important to have information at hand of what's happening with our patients and workers. And this is a full control panel that we developed our BI on our hospital business intelligence computer system, where on one picture I have all the information related to the COVID-19. Sí, y esto es muy importante, y aquí el profesor Badijo va a ser más específico, entendiendo que hay muchos directores de hospitales en esta conversación. Este es un sistema que se desarrolló para poder tener, desde el lugar de la dirección del hospital, poder tener una visión completa, tanto de los pacientes como del personal
del hospital con un detalle, todo que se puede ver en una sola imagen, que ahora lo va a poder explicar. The other thing is that when you have such an outbreak, it is extremely important to understand that you have to have, in a way, you're working on two hospitals. One is a COVID-19 hospital, and the other one is a regular hospital that must continue to work. And you must be sure that you are able to provide the services and the safety and the infrastructure and also the supply to both parts. And you have challenges because many people are fighting with you on the same infrastructure and especially about the same stocks. For this reason, what we did is we created a strategic tactical management team that met every day, twice daily, and it included all the key stakeholders that are associated with the management of the hospital. That management from medical side, the nursing management, all the parts of infectious disease and infrastructure and supply met together in order to address the issue of understand what is the epidemiology and the prevalence of the disease, both in Jerusalem, in our area, and in the hospital, patient and staff safety, and this goes to the PPE, and hospital stocks to understand that we have enough protective gear, but we have also enough medications, enough medications to anesthetize the patients that need to be anesthetized for ICU, and also hospital infrastructure to be sure that we have enough oxygen and that we have enough clothes for our workers and stuff like that. Jorge. Sí. Una de las cosas importantes que se organizó en Adasa es que se creó y el profesor Weiss creó un equipo de administración táctica y estratégica interdisciplinario que se reúne veces por día y que incluye tanto gente que es la administración de la dirección de enfermería, las cabezas de las divisiones de medicina interna, de enfermedades infecciosas, gente a cargo de infraestructura, gente a cargo de la farmacia, los servicios de emergencia del hospital, los que están a cargo de proveer todos los recursos. Y juntos 2 veces por día podían ver todo qué pasaba con la enfermedad, qué nivel de epidemiología, qué prevalencia había, todo el tema del equipo de protección de los pacientes y del personal, si estaban bien, los stocks tanto de los insumos que hacen falta, como por ejemplo la anestesia, si hay suficiente anestesia para los que hay que anestesiar para entrar en el ICU del COVID y en respiradores, toda la parte de infraestructura, si hay suficiente oxígeno, todo eso revisado 2 veces por día por este equipo táctico estratégico, y creo que esto es un elemento fundamental en la organización. I want to emphasize one issue. Every person that was infected, worked in the hospital and was infected or was exposed to a person that was infected, we did an epidemiological study on each one of these cases to understand from where it's coming to us. We had zero infections in our COVID units and in the emergency room because we put an enormous amount of effort to be sure that the people that work in these units protect themselves adequately. All the issues that we have with infections were because of exposure either to patients that were completely asymptomatic or to workers that came to work and fell into the cracks, and also they were completely asymptomatic. And for this reason, it is important to put the emphasis on your workforce. First, that they need to protect themselves adequately, and you must give them the force and positive feedback that they must protect themselves and take the time to protect themselves, but also when they go out from the unit, to take off the clothes when someone is looking at them and seeing that they do it the right way, so they don't infect each other and especially themselves when we take it off. And secondly, also, understand that it is extremely important to make them understand that if they're sick, they should not come to work. And I don't know about your country, but in our country, it's sometimes a problem. People come half sick to work, and we had to stop it completely and make it something negative to come to work sick, and to actually tell people, if you don't feel well, don't come or go home immediately, and after we test you for COVID-19.
Please, Jorge. Lo que se refirió básicamente es que una de las cosas que se hizo fue todo el estudio epidemiológico de cada una de las personas que apareció, del personal que apareció infectado en el curso de los últimos 3 meses de la epidemia, y que en realidad a partir de esos estudios se vio que no hubo ningún infectado, ningún contagio dentro del hospital, sino que todos lo trajeron de afuera, y por eso es muy importante todo lo que tiene que ver con crear la cultura de cómo, para los funcionarios, el personal, de cómo no solamente comportarse dentro del hospital, sino también ver cómo uno se cambia el equipo, hace la limpieza y hace el traspaso de un lugar al otro, y también el comportamiento en la comunidad. Another project that we started, and we were the first in Israel, we started collecting plasma from recovered COVID-19 patients to produce hypergamma globulins. This is now something that has been done all over Israel, and there are now a few publications coming out that actually speak that it may be of benefit. So this is another thing that in your country, I would highly recommend that you look into that, because as we don't have a medication, at least until now, we don't have a vaccine, I think this can be a very good gap closure to treat especially those that are the most severely sick patients. Bueno, aquí está presentando el tema de la recolección de plasma de pacientes que se recuperaron para producir una vacuna pasiva de hipergamma globulina que se pueda dar para los pacientes muy graves, ya que como todavía no hay una vacuna y tampoco hay un remedio o una droga que se pueda decir que es efectiva, se considera que esto es una solución que puede haber. Hay varios protocolos que se están desarrollando en el mundo para hacer esto de forma efectiva, y Adasa es uno de los lugares donde se está también probando. I want to go back a little bit to the pathophysiology of the disease, and then we'll go to the studies that were carried out at our institution. But if you look at the upper right-hand side, you see alveoli, and these alveoli are basically nearly not affected. And this is mostly the disease in those that are likely affected patients. Then you have in the middle the alveoli of moderately sick patients, where you have fluid, but a little bit of blood white cells and activated blood cells and cytokines. And then you have those that with the most severe disease of all, which is where you have already really the protein-rich fluid together with all the neutrophils and the cytokine storm that starts there. And it is also important to understand that another part of the disease, which is now more and more coming out, and actually there's just 2 days ago, there's a paper that came out in New England where they did pathology on these patients, on 6 patients, and what they discovered is that there is, because of the cytokine storm, there's a coagulation problem that develops, and these patients tend to clot their vessels, small vessels, mostly venous vessels, in their lungs. And not only that, that the infection of the COVID-19, because of the ACE2 receptors, is not only attacking the alveolar epithelial cells, but also the endothelial cells. And for this reason, even with moderately sick patients, we can see already severe hypoxemia because of ventilation perfusion mismatch that is created because of these clots in the small vessels in the lung. Jorge, this may be a little bit more difficult to translate. Yes, so I hope now everything understood that, because that's you will need a professional translator for that, but basically, pero básicamente esto es más complicado para explicar, pero espero que lo hayan entendido los profesionales de la medicina. Pero ven los 3 casos, que va simple, moderado y severo, donde se ve claramente en los gráficos la diferencia en el fluido rico en proteína y cómo la invasión severa que se ve, y también se refirió a nuevos estudios que muestran que hubo ya 6 pacientes en Inglaterra, donde se vio que no solamente el daño que produce es un daño en los alvéolos, sino que también es un daño que produce en el cierre de, no sé cómo se traduce clot al español, si alguien puede ayudar ahí, pero bueno, cierre, coágulos, ahí está, que produce coágulos que no estaban identificados, y que eso también es parte del daño irreversible y el daño severo que produce. I won't go into the hyperinflammatory response and the cytokine storm,
But it is important to remember that there's a major cytokine storm that is activated in these patients, in some of these patients. And this is actually something that contributes to the severe deterioration of these patients. Sí, ¿a qué se refiere a lo que todos sabemos, saben que es el tema de las tormentas citoquinas, cytokine storms, que son los que producen deterioro repentino y terrible de los pacientes de COVID-19? I want to stress the issue of the ACE2 receptor, which is very, very important in order to understand some of the medications that we'll discuss in a moment. Y quiero que presten atención al receptor ACE2, que es algo muy importante en el desarrollo de algunos de los ensayos que están produciéndose en ADASA en otros lugares del mundo, clínicos, para encontrar el uso de algunas drogas. A few words about the research that we've done at Hadassah, and this is towards the end already. We had 25 studies that were approved. We have 13 studies that are still in progress, but unfortunately, as I said before, we really don't have so many patients anymore. One of the drugs that were the first ones that we introduced through the Solidarity study, which is a WHO study, which is an international worldwide study for the treatment of COVID-19, and it's based on the standard of care, is the provision of remdesivir, which is a drug which is a nucleotide analog, and it's an adenosine analog in fact, and it actually grows and prevents the RNA of the virus single strand to be appropriately produced by the cell, and for this reason it stops the variants from replicating. Y aquí están viendo, digamos, dentro de los 25 estudios que se aprobaron y de los cuales 13 todavía están haciéndose en ADASA, y en los otros no, por falta de pacientes, más que falta de otra cosa. O sea que por suerte, digamos, la peor parte de la epidemia, por lo menos en este momento, ya se redujo. Y uno de las drogas que ADASA empezó, uno de los primeros, y hoy en día aparte se habla mucho, solo lo agrego yo, es el remdesivir, que tiene una actividad importante en contra del RNA del virus, básicamente. Other drugs, and one of them is the TMPRSS2 inhibitor, which is the comestat mesylate, and there are others also, that work actually on the connection between the ACE2 and the virus for its penetration into the cells, and they block the penetration of the virus into the cells. I should say that in a few patients that we've given this drug, both in our institution and in other institutions, what we saw very quickly is a very significant decrease in the viral load. Another drug that was used is the hydroxychloroquine, which I believe that many of you know. It's the drug that President Trump believes in and others. Unfortunately, just recently, 24 hours ago, the Lancet published a study that showed that there's maybe harm effect to these drugs. And now, a few hours ago, the WHO announced that they recommend to stop the use of this drug. Chloroquine also works on the issue at the point of the translation of the virus and the reproduction of the virus within the cell. Bueno, y aquí estamos viendo algunas drogas que se utilizaban para otras cosas que se están empezando a utilizar y que son parte de los ensayos clínicos en ADASA, que está el camostat mesylate, que trabaja para evitar la entrada del virus en el tejido sano, en las células sanas, a través de frenar la entrada en el receptor AC2. También se refirió a la hidrocloroxiclina, que también fue parte de los ensayos como antivirales, y que es la droga famosa que Trump promueve todo el tiempo, y que salió un artículo muy importante en el Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes de medicina, como todos conocen, que realmente dijo que es una droga que tiene unos efectos secundarios importantísimos, con lo cual recomendaron no usarlo, y la Organización Mundial de Salud hace unas horas, como habrán visto, también sacó la misma recomendación diciendo de que detengan los ensayos y la utilización de esta droga. Another part that we were extremely
developed, we are interested in is also understanding and characterization of the biomarkers that create susceptibility or resistance to some patients to the disease. I would like to bring to your attention that we know that there's a suspicion that both in the US and in New England, people that are of color may be of a higher risk to this disease, and to younger patients are at risk to more severe complications because of this disease. And we try to understand what is the background to this in our population, if it's true. And also what we introduced is drugs that suppress the hyperinflammatory states, and this is the blockers of interleukin 6. Y también, bueno, acá hay todo lo que tiene que ver con las investigaciones o los ensayos clínicos en la parte que ataca la hiperinflamación en casos de autoinmunes, que es justamente atacar desde el otro lugar, desde la respuesta autoinmune, y esto, bueno, son varios ejemplos que están haciendo en ADASA. Very quickly, we also, three groups in our institution were also involved in development of ventilators. These are not ICU ventilators. I would like to put it immediately on the table. These are not ICU ventilators. However, when we looked what happened in Italy, we realized that there's a chance that we will be overwhelmed with about 4,000 patients in Israel. And for this reason, we realized we may not have enough ICU ventilators, and therefore the effort at Hadassah and in other institutions to develop easy and very cheap ventilators. One of them is the AmbuVent, which is a mechanical ambu compressing machine. And this can be built for about $1,000. And what the people that were from Hadassah developed it, they decided to put the blueprint and all the information on the World Wide Web. And it's an open source hardware and software that was published on the 1st of April that anyone can build it. Y también parte de los proyectos de investigación que se hicieron en ADASA, o que ADASA también es parte, junto con otros de estos proyectos, es en crear respiradores para la emergencia, no para las unidades de terapia intensiva. Eso lo aclaró muy bien el profesor Weiss. No son ventiladores para terapia intensiva, pero para casos como pasó en Italia, donde las unidades de cuidados intensivos ya no pueden recibir pacientes, poder tener un ventilador provisorio que pueda dar una solución temporal con un costo muchísimo más bajo que el costo que tienen los respiradores. En este caso, AmbuVent, que es uno de los que se desarrolló aquí en Israel y se está desarrollando, también aquí está otro, el Stream 2, también médicos de ADASA involucrados, y en el primer caso que mostró, eso también fue libre, y es todavía, se puede acceder a la información por internet con un código abierto completamente, y son soluciones temporales para poder atender situaciones de extrema emergencia cuando ya las unidades están totalmente sobrepasadas. I would like to finish and say that we don't know what the future presents to us, and we don't know how long it will take to have a vaccination for when we have a vaccine for the virus. We are well aware that there's a company in the US that came out with a vaccine, but this is a very first step study, a phase 1 on a very small group of patients. And for this reason, we need to be understanding that we may face the COVID-19 for a long time. In Israel, we see a significant reduction. But as it happens now in South America, there's a very good chance that as the winter comes back to us around September, we may see a resurgence of this disease. For this reason, we must understand that we must care in parallel for the regular patients and the COVID-19 patients at the same time. Bueno, como la expectativa es que la vacuna todavía no va a estar disponible en los próximos 12, inclusive hasta 18 meses, el trabajo que como director de hospital hay que seguir manteniendo es seguir preparando el hospital para poder funcionar como hospital general en todas las actividades que tienen un día de rutina, y también al mismo tiempo los enfermos de COVID, porque en Israel, por ejemplo, donde ya el número bajó a un número prácticamente no significativo, se prevé que potencialmente haya una segunda ola que empiece en septiembre o octubre, después del fin del verano, aquí en el hemisferio norte. I would like to finalize and say that we see in many countries, in the US, in the UK, and in France, a lot of unrest, and also in Israel, we saw in some hospitals unrest about
the exposure of personnel to the virus and to the departments with the virus and to the lack of protective gear. And one thing we did is that management was with the medical force in the COVID-19 units. We were there present all the time, we were with them, and this is extremely important. Management cannot sit in its office when you have such an outbreak. And I'm very proud because we didn't use to force people to go and work in the COVID-19. Actually, we had more volunteers than we needed to work in the COVID-19 departments. So it's very important for the management to be with the people on the spot in the area and to be with them. And this will really, first of all, help you understand what are the problems and what are the issues you must solve as management, but also will give a lot of force to your workforce when they understand that you're with them in the place together. Una de las cosas que el profesor Weiss presenta como una cosa esencial en el modelo que él creó y usó durante todo este tiempo es la presencia de la dirección del hospital, del director del hospital, en contacto directo con las personas de todo el hospital que están tratando a todos los enfermos, tanto la parte de COVID como la parte de no, y físicamente presente, en el contacto permanente, no sentados en la oficina de dirección, sino que todo el tiempo en contacto también para poder entender los problemas, pero también para la moral del hospital, en la cual los médicos y el personal en general sienten que están todos juntos trabajando por esta causa tan importante. And just to finalize, we are the hospital with the most cases in Israel of delivery of mothers that were COVID-19 patients of babies, and all of them were negative. And also that, as I said before, the most important thing is you can have the best infrastructure. If you don't have your workforce with you, you will lose the battle. So the first thing is keep the people with you and make them understand that you're with them all the time together. Y dos cosas para cerrar que eligió decir el profesor Weiss. Primero que nada, la foto que eligió, que como ven es un gracias con uno de los bebés que nació en Hadassah, de que Hadassah es el hospital en Israel donde nacieron más bebés de madres positivas de COVID, y ninguno de los bebés tuvo COVID, nacieron sanos y no se infectó a nadie, y fue la parte donde se hizo el primero que se hizo en Israel, donde se creó y se inventó el protocolo dentro de Israel. Y por otro lado, reiteró, para cerrar el profesor Weiss, que una buena infraestructura no es suficiente para manejar un hospital en una situación de pandemia como la que estamos pasando. Es importante que el personal esté con los líderes, con la dirección del hospital, y que la dirección del hospital esté también con el personal y que sientan que están juntos. Jorge, thank you very, very much. Muchas I gracias. I want to say one word in English that I translate myself in Spanish in a second. I know that everybody in this meeting, I understand, received the manual of protocols of Hadassah, and the manual of protocols of Hadassah is very, very, very much the production, the baby, the mastermind behind this has been Professor Yoram Weiss. Because of him, this manual exists. So, gracias al profesor Weiss, el manual de protocolos existe. Realmente, really, Professor Weiss, we know that many of the protocols are the result of the work of many doctors, but to create something like this, it's not only all the content you put there, it's your leadership, it's your passion, it's your role as bringing together what you just said doing. El rol que tuvo el profesor Yoram Weiss en crear este manual, no solamente como el que escribió gran parte del contenido y cada uno de los protocolos que se fueron haciendo y creando para resolver cosas nuevas y desafíos todos los días, sino como líder del grupo de médicos que estaba atrás de este manual, un ejemplo, y por eso muchas gracias, profesor Weiss, por el manual que está siendo distribuido en muchos lugares. The version in Spanish is in Chile, and it's expanding like, we hope, like the COVID-19 virus infecting, moving from one place to the other very quickly. Todos tienen protocolos y siempre hay la posibilidad de aprender
de algún lugar donde, bueno, quizás la experiencia empezó antes, quizás la gente que lo vio tuvo una mirada diferente, y en eso, bueno, le agradecemos en nombre también de ADASA Internacional, el ala internacional de ADASA, al profesor Yoram Weiss, por habernos permitido. I want to thank Yoram here officially, on behalf of ADASA International, the international arm of the hospital. This is what we are at the end of the day, for creating this manual that is really having a very tremendous impact in many parts of the world, but particularly now, where it really helping a lot is in the focus, in the center, in the epicenter of the pandemic now that is in South America with Spanish-speaking countries. It's a pleasure. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero siendo un grupo pequeño los invitamos a abrir los micrófonos y si quieren hacer sus preguntas personalmente, las pueden hacer en español y entre Jorge y yo las traducimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Nilton Palacio, me gustaría saber qué estrategia utilizaron con respecto a la comunidad. Eso me gustaría saber. ¿Aló? Sí, ¿qué servicio utilizaron respecto a la comunidad? ¿Qué estrategia para educación utilizaron con la comunidad? Porque los funcionarios me quedó súper claro, pero con la comunidad no hablaron mucho. Dr. Weiss, perfecto, ningún problema. Dr. Weiss, the question is as follows. They want to know what kind of strategy you use to communicate, to educate the community, because they understood what you did with your staff, but they want to do how you communicate and how you educate the community around Jerusalem. So I should say that we should not get the credit for educating the community in Jerusalem. I think here is really the role of the Ministry of Health in Israel that came in, and what they did is a lot of effort in communicating to the community. I will say immediately where we had a problem, and this is what I'm dealing now with, but in generally speaking, the Israeli Ministry of Health did a very good job from the beginning in communicating through both internet and also through television and radio, and making people understand the issues of social distancing, of hand hygiene, and it came through very, very well. And also the issue of social distancing, meaning especially elderly patients staying at home and of families not going and visit them. Israel is a very close-knit familial society, and it was very difficult for people not to see their grandmother and grandfather, but people stayed separated within their family. The grandfather and grandmother stayed alone in their apartments for nearly 2.5 months without seeing their families. I think this is one of the reasons that we saw this significant decrease in the number of infections in Israel. I think that we also contributed by the fact that we as physicians, I as the director of the hospitals and the head of the departments and also the heads of nursing, went both on the internet and also on the television and radio and spoke about the issue of social distancing, of hand hygiene, of the issue that you don't need to go to the temple and pray all of us together, but we need to separate and keep distance, and this is very, very important. And unfortunately, one of the sections that we lost a little bit was the ultra-Orthodox, which are in the center of Jerusalem, and they are not so much exposed to radio and internet, and especially also not for TV. And there we had a small mishap where we had a high incidence of infection, and this is the part we're dealing now. So also we did some mistakes in not understanding that there are parts of the society that are not open, and there we need to use much more the written word, and also to go out and talk to their rabbis and leaders and make them understand. I don't know about Chile, what the society is, but please understand it. Always look for groups that are not connected to the regular communication pathways that we used to. Jorge. Creo que la respuesta que da el profesor Weiss es, primero que nada, la estrategia de comunicación, el que tomó la responsabilidad y que fue muy exitosa, fue el ministro de Salud, el Ministerio de Salud de Israel, que manejó una estrategia de comunicación con todos los elementos de distancia social, higiene, uso de máscaras, todas las regulaciones de aislamiento que fueron haciendo, de cuarentena, que se fueron
generando comunicación muy efectiva, que también fue acompañada desde el lugar de los directores como el profesor Weiss, y inclusive directores de enfermería, directores de departamento, figuras médicas importantes del hospital, que también participaron tanto en internet como en los medios televisivos y los medios masivos, hablando, insistiendo en esta parte, no solamente en la actividad del hospital, sino como comunicadores que fueron parte del plan de comunicación. Pero también donde sí hubo dificultades y desafíos fue precisamente en sectores de la comunidad, de la sociedad, que tienen menor acceso a internet y a los medios de televisión, como pasó con los sectores de judíos ultraortodoxos, donde hubo una infección más alta, justamente por no haber tenido en cuenta que el medio que se usaba para comunicar es un medio al que ellos no tenían acceso, que no usan tradicionalmente, con lo cual hubo que hacer una estrategia diferente, que tuvo que ver con tanto material escrito para repartir, pero también con algo muy clave, creo que esto es útil para cualquier lugar del mundo, que es entender quiénes son los líderes de las comunidades más cerradas con los que uno tiene que trabajar para poder, a través de esos líderes, llegar a la comunidad. La comunicación masiva a veces deja a esos grupos fuera. Si hay lugares, por ejemplo, de barrios o comunidades con cierta población que tiene sus propios líderes a los que siguen. Es muy importante lo que él marcó, que es trabajar directamente con esos líderes, en este caso fueron los rabinos de los líderes religiosos de esta comunidad, que a través de ellos sí se pudo pasar, y de hecho hubo un cambio drástico en la atención y en el cuidado después de haber tomado estas nuevas medidas de comunicación. Gracias, Jorge. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Doctor del Valle, ¿quiere hacer su pregunta hablada? Sé que la tiene en el chat, pero si quisiera contárnosla. Ok, buenos días a todos. Desde Temuco, hospital de la clínica Red Salud Mayor. Una vez que, para el profesor Weiss, una vez que Jerusalén logra controlar sus indicadores epidemiológicos importantes, no sé si generaron algún protocolo de reinicio de la actividad quirúrgica junto a su equipo de administración táctica y estratégica. Sería muy interesante poder saber cuáles fueron los aspectos que consideraron desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de los requerimientos de salud postergados en estos 2 o 3 meses, que es nuestra situación. Nosotros en Temuco fuimos el epicentro de la epidemia inicialmente, fines de marzo, inicios de abril. Hoy día tenemos, fue intervenido por el Estado, hubo una crisis del punto de vista de autoridades de salud. Por eso Temuco tuvimos ese tremendo aumento de la incidencia exponencial, pero hoy día estamos tranquilos y conservados, y tenemos nuestra clínica desocupada. La pregunta de reiniciar la actividad quirúrgica, 70% de nuestra actividad es un hospital quirúrgico. Yo soy cirujano ortopédico, y la verdad es que en este momento estoy liderando el pabellón. Me interesa mucho saber sobre los protocolos de reactivación quirúrgica. In short, Professor Weiss, Dr. Del Valle, who is the head of one of the hospitals in one of the regions in Chile, and he's a surgeon himself in a hospital where 70% of the regular activity is actually surgeries. He's asking about any protocols for the renewal of the elective, of the non-life-threatening surgeries. As the beginning of the crisis, his hospital was receiving a lot of patients. They went already beyond the peak, so he's considering renewing the activity, and he wants to know about any protocols for the renewal of the surgical activity. So the answer is yes. We also, what we did about 3 weeks ago, we restarted. Hadassah is mostly a surgical hospital. We have only 4 internal medicine departments. So in basic, we are more in Israel considered a more surgery directed hospital. During the crisis, we went down to about 60% of our activity in the operating rooms, and we're now back to 100%. However, definitely, we activated a plan for reintroducing surgeries. And the most important part is the issue of trying to prevent bringing in patients for elective surgery that have COVID-19. And for this, what we've done is,
is we have performed a survey of these patients that are elective patients. Upon their putting on the list about a week before the surgery, they receive a phone call and a nurse is going over with them, or a secretary is going, a special medical secretary is going over with them over the list of symptoms and if they have fever or any signs of COVID-19. And if they say no, that they are approved to continue. If they have a minor sign, then they are referred to their physician and he basically tells them that the procedure is postponed if there's a high risk. Those that are negative, say that they feel well, get a second call about 3 days before surgery. And if they say that they feel well and there's no risk, then there's two possibilities. If they go to a surgery that is a high risk from our point of view, and this is both if it's gynecological surgery, delivery, or cesarean section, where the patient may be awake and may be coughing and spreading the virus all over, or if it's an ENT or maxillofacial surgery, or if it's a gastroscopy, or if it's a bronchoscopy, these patients must undergo, in our protocol, RT-PCR to rule out that they have any sign of COVID-19. And then we also decided to leave it open, and I meant stress it, every physician, every senior physician in our institution has the right to ask to rule out COVID-19 on his patient. So in principle and in practice, every patient can be ruled out. What we see over the past 3 weeks is that really just by giving the physicians the openness to do whenever they want the tests, we come to about 150 cases that are being tested. And just to give you an understanding, we are performing about 150 procedures a day. So let's say that we're a little bit less than the 150, we're doing 120 procedures a day. So you understand that about a fifth of our patients undergo COVID-19 testing a week, and this is a very good rate. And until now, these patients, remember, undergo first twice evaluation, and we discovered that all of them were negative until now, that came for, that underwent the testing and came to surgery. And also we had first introduced a questionnaire that had to sign, and we decided to remove it because we realized that we have a very, very high compliance from our patients. And just a word, Carl, Jorge, just a word. I will be more than willing to share with you the presentation. The issue that is extremely important, translate and I'll say something else, Jorge, please. So, entonces, básicamente fue largo, pero los puntos más importantes de cómo renovar la actividad quirúrgica tienen que ver con un proceso en el cual, primero, una semana antes, hay toda una secretaria médica que hace todo un encuentro con la persona que se tiene que pasar por la operación y tiene que chequear todos los síntomas para saber cualquier síntoma menor anula la fecha de la operación, que acá haya alguna sospecha, se vuelve a repetir a los 3 días, y a los 3 días, si vuelve a dar que no tiene ningún síntoma que pueda ser relacionado, de cualquier forma, en el caso que tenga que hacerse algún tipo de cirugía, que sea lo que sería de alto riesgo, como una persona que está parcialmente despierta, porque por ejemplo puede toser en el medio de una operación, una persona que se le va a hacer algún tipo hay toda una lista ahí de qué tipo de procedimientos que son considerados de alto riesgo, se le hace a los 3 días antes de la operación una prueba de PCR para saber si está positivo o no, y de esa forma garantizar. Y por otro lado, todos los cirujanos tienen la posibilidad de pedir test de los pacientes de cualquier forma, digan lo que digan, y aparezca lo que aparezca, aunque no tenga ningún síntoma, y tienen ese derecho, y de esa forma también se le da la posibilidad al cirujano de tener la seguridad de poder hacer los procedimientos sin tener problemas. I want to stress that, first of all, we do the test at no cost to the patient. And this is because we realize that if we put a cost on the patient,
or on their HMO, then it may be a barrier, and we don't want to have a barrier. We want every patient that we consider is a risk, we want to be able to do it without any problem. This is my decision. I'm willing to spend the money on doing over-testing on our account, but not to have our physicians and nurses be concerned. That's one thing. The other thing is that we put a lot of emphasis on having all our patients, when the team goes and examines them or sees them, then they are with a mask. And when we intubate patients that are coming from areas of risk or are patients that are at any sort of risk, then we prefer the anesthesia team to be with full PPE as if these are COVID-19 patients. And last but not least, the issue of social distancing also in the hospital. We have completely rearranged the waiting areas in the hospital so that there's a distance between the patients that are waiting in the clinics. And also, we don't allow more than one person to accompany every patient into the hospital. Please, Jorge. Primero que nada, también como parte del protocolo de reinicio de la actividad quirúrgica, uno tiene que ver con los test, los paga el mismo hospital, no se le pide al paciente para asegurarse que lo puede hacer, fue decisión que tomó el profesor Weiss como director, es parte del asegurar a todo el personal y al paciente este tema. Cuando se hace, por ejemplo, intubación también, el personal de anestesia tiene también equipamiento de PPE completo, como si estuviera frente a un paciente de COVID para reducir el riesgo a cero. Todo el tema de la distancia social, distancia física, se mantiene en todas las áreas de trabajo del hospital y también entre la distancia entre los pacientes, los acompañantes, que solamente uno, y el personal médico, y creo que con esto vamos completando. Y el profesor Weiss también va a compartir, no ahora, porque lo están preparando en inglés, compartir también este protocolo de renovación de la actividad que les vamos a poder enviar como seguimiento a esta actividad, para que lo tengan. Thanks so much, Professor. It's a pleasure. Thank you, Professor. I will ask the last question. Voy a hacer la última pregunta que tenemos en el chat. Professor Weiss, have you evaluated the effect of hyperimmune plasma in critically ill COVID patients, since it's still a matter of controversy on some places in the world? The answer is yes, and I should say that I'm well aware of the controversy, because if you remember, I understood in the Spanish, because I speak French, so I understood a little bit of the French when I was presented. In 2003, when we had the SARS epidemic, I was the head of the ICU at Hadassah. And if you remember, and this is an issue that we were very concerned with when we started giving plasma, that if you remember in the SARS epidemic, when we gave plasma, some patients actually deteriorated when given the plasma. And this is one of the reasons that there's a lot of controversy about giving the plasma to patients. However, I should say that the hint today, if you talk to people that have given plasma to these patients, of recovered patients, and we give it only to those patients that are, and I made it clear, we give plasma only to those that are in severe critical conditions, are fully ventilated and are deteriorating. And our impression is, and it's not only ours, it seems also in the literature now, that it seems that there are signs that in these patients, it seems that it may be beneficial. However, I agree with you. I think that any patient that receives plasma, we must be on alert that it may cause also in some patients some deterioration, as we saw with the SARS epidemic. And by the way, not only with SARS, also in Middle Eastern SARS, when they tried to give patients plasma, the impression was that it wasn't beneficial. I think that at the end of the day, we'll have to wait for the randomized studies that is being run now in the United States. There's a large multi-center randomized study in the United States on plasma treatment, which will really tell us if it's positive or not. Because I think that with us, given the plasma, I think we may be biased. Bueno, la respuesta larga, resumida, es básicamente que todavía no hay una respuesta clara que se pueda decir, que la controversia tiene que ver con
problemas que hubo en el uso de plasma en enfermedades como el SARS o como el SARS mediterráneo, que también hubo, donde el uso de plasma en algunos casos creo deterioro más que mejoría en los pacientes, pero bueno, hay que esperar un poco más de tiempo para ver qué mejoría tiene. Nosotros, dice el profesor Valls, que sí hemos visto en pacientes que están intubados, que están con respirador, que están en una situación grave, el uso de plasma, sí vimos algún efecto positivo, pero para poder tener un análisis más claro hay que esperar resultados de ensayos clínicos, investigaciones muy grandes que están haciendo en el mundo, Adasa, Estados Unidos, otros lugares. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Queremos darles de corazón las gracias por habernos acompañado hoy. Les vamos a estar enviando los protocolos de los cuales habla el doctor Weiss. Y si tienen alguna otra pregunta, vamos a generar un canal abierto para que puedan estar en contacto permanente con la gente de Adasa y poder seguir intercambiando buenas prácticas. Jorge, embajadora, ¿alguna palabra para terminar? Bueno, yo de mi lado quiero agradecer a la Embajada de Israel y a Marina, la embajadora, y por organizar este increíble encuentro. Para los que no conocen Adasa, Adasa se creó para esto. Adasa se creó hace más de 100 años para traer desde misionarias judías de Estados Unidos que se fueron a lo que era ese momento Palestina y después se convirtió en Israel para ayudar a la gente. Y hoy en día es parte de una red. Adasa es parte de una red humanitaria que lo que busca es el conocimiento que genera todo el tiempo gente como el profesor Weiss y todo el equipo de médicos excelentes que tiene el hospital, como todos los médicos excelentes que están aquí presentes de Chile, pero bueno, compartir ese conocimiento al mundo, porque en un momento como el que estamos viendo ahora es más claro que nunca, donde se comparte conocimiento, se encuentran soluciones. Atrás nuestro, el lema que inventamos, que creamos para esta pandemia, el Together We Live, juntos vivimos, en el juntos del together, del conocimiento es donde se van a encontrar soluciones, y por eso existimos. Por eso Adasa y desde Israel es un mensaje de esperanza que queremos transmitirles y agradecerles por haber estado presentes. Muchas gracias, Jorge, por la colaboración, no solo en este evento, sino en las últimas semanas y en los últimos 2 meses, y agradecerle a todos ustedes por acompañarlos. Los invito no solo a enviar en el futuro si tienen otras preguntas que tengan que ver con los protocolos que mencionaron, sino también si tienen algunas iniciativas que les gustaría hacer con la embajada, de traer otros expertos israelíes en temas relevantes para ustedes, felices de colaborar. Así que muchas gracias. Thank you so much, Professor Weiss, for your time and knowledge and for sharing this experience. It's very much appreciated. It's a pleasure, and thank you all for listening. And I wish all of you a lot of health and a lot of success. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Thank you.